I have great pleasure in welcoming back Mahmoud Al-Shaer, and just to also introduce his the translator. Katharine Halls is an Arabic to English translator. She was awarded a 2021 Penheim Translation Fund Grant for a translation of Haytham El-Wadanay's Things That Can't Be Fixed, and her translation with Adam Tahib or of Raja Alem's The Dove's Necklace received the 2017 Sheikh Hamad Award. Her translations for the stage have been performed at the Royal Court and the Edinburgh Festival. Welcome to you both. Thank you. Now I read my last poem. أتنفس كعصفور معلق على حواف نافذة، وأنا الملقى مثل ميت من أهل هذا التراب. لا خيط يسحبني نحو مساحة بيضاء أشغل فيها نظري. القمر يفترش سماء صلبة كغراب على ظهر رجل خشبي. النسيم يكبلني، الوقت يأكل أطرافي كشاقة أخيرة قبل الموت. وحيد أنا فوق رصيف المدينة، أكتب كلامي البسيط على الجدران المائلة. عند السقوط الوقت يأكلنا، ونحن الغارقون في الهواء كما الفراشات. أيدينا أغصان زيتون قديمة، العينين ما سلبته الشمس من الماء. نغرق في الفضاء والكل ينهل مما رماه القدر من الروح في قاع الزجاجة. ثم نعلو هادئين كعنوان استسلام عريض. في الحياة ننتظر الموت خلف أجسادنا، لا شيء نخسره، ولكن نفتش عن جواب لرصاصة الوجه الأخير. لا إجابة، لا فراغ لأي شيء غير عين في الظلام. وحيد جسدي تأكله الشمس، وأنا المصلوب كالطيور على حواف نافذة. وحيدا أصرخ، ليس في وجه شيء محدد، لكني سئمت الرحيل والموت والمواعيد الثقيلة في انتظار الخلاص. Thank you, Mahmoud. It was so great to hear that, and it's so wonderful you've been able to be here despite the conditions where you are. Here is the English translation. I breathe like a bird perched on a windowsill, flung out like one of the people of this earth, dead. No thread pulling me to a white space on which to focus my gaze. The moon settles on a hard sky like a crow on a wooden man. The breeze shackles me, time consumes the edges of me like a last gasp before death. Alone on a city pavement, I write my simple words on teetering walls. At the fall, time eats us while we drown in the air like butterflies. Our hands are ancient olive branches, our eyes the water the sun snatched away. We drown in space while everyone drinks from the spirit that fate has slung into the bottom of the glass. Then we quietly rise like a broad banner of surrender. In life, we await death behind our bodies, nothing to lose, but we look for an answer to the bullet of the final face. No reply, no empty space for anything, but an eye in the dark. Alone, my body is eaten by the sun, crucified like birds on the windowsill. Alone, I shout, not at anything in particular. I'm just tired of dying and death and tedious sermons while awaiting salvation. Thank you.